Ja, das Ganze nochmal auf Deutsch. Ich darf Sie, euch begrüßen I like it auf because dieser Stadtrundfahrt Überblick Berlin. this is my first time. Mein Name ist Bobby und wir machen eine Tour, die ist im Großen und Ganzen in Englisch, aber die letzten Jahre Erfahrung hat gezeigt, dass viele das gerne auch auf Deutsch hören und insofern werde ich ab und zu so eine Kurzzusammenfassung auch auf Deutsch bieten. Now, we're generally, lots of cafes, restaurants, etc., which you can feel easily as soon as you start walking from your hostel toward. It's very important to be aware of the structure and history of the city, and that is the only reason why I will always tell you, is it former East or is it former West Berlin? And this is former East Berlin. And what's also interesting, most of the buildings around here are fairly old. 80% of the buildings were built before World War I, 100 years and older. And there are many districts in Berlin with that characteristic. And those buildings survived the Second World War. They survived especially the East German regime, GDR, where they didn't look after the old buildings. And then most of them were renovated, and now they're very high in demand. I mean, all the buildings on the left-hand side, they don't look it, but they're 100 years old. And they are these typical sort of old traditional Berlin apartments. And after the renovation, they're very much coveted again. That's also important about this district. Friedrichshain used to be a working class district when they started off in the late 19th century. Intensives Nachtleben, viel Cafés, Bars etc. Aber was auch sehr wichtig ist bezüglich diesem Bezirk, ist die Tatsache, dass die meisten Häuser, auch wenn man das denen nicht ansieht, über 100 Jahre alt sind. Und das ist so das klassische, wie man das nennt, Berliner Mietshaus um 1900. Und diese Häuser haben alle das sehr turbulente 20. Jahrhundert überlebt, weil die Stadt ist natürlich eins, aber um die Struktur zu verstehen und die Geschichte ist es sehr wichtig, sich klar zu sein, wo man sich befindet in Berlin. Und deswegen sage ich das auch immer dazu. Also, wir beginnen unsere Rundfahrt im ehemaligen Ostteil der Stadt, Ostberlin. Und wenn wir durch den Bezirk. The usual traffic jam at this hour. Berlin in general is a city where you don't have excessive traffic jams, at least for cars.